Hell yeah, sur la Web Rock Station, on Vinylestimes Classic Rock Radio, en direct avec nous depuis Espagne, Martin Mendez White Stones. Hi Martin, nice to meet you. Hi, nice to meet you. How are you, man? I'm good, thank you. Okay, welcome tonight on 213 Rock, Web Rock Station, Vinylestimes Classic Rock Radio. As you know, we are based in Paris, France, and thank you very much for accepting my invitation, Martin. Cool, ok. Martin Mendez, après ses 24 années de carrière au sein d'Opes, le bassiste Martin Mendez est en direct ce soir pour vous présenter le second album de son projet White Stones, qui a sorti récemment son second album intitulé Dancing into Oblivion, le label Nuclear Blast. Martin, the new album Dancing into Oblivion starts with a very French dark introduction, plus a signal and some scary steps. La menace des peuples est là. How did you get this idea? Well, when I was making this intro, I asked Eloi, the singer of White Stones. He is half French. Okay. So we tried different in English, of course, and in Spanish. But then I thought about the French because I like how it sounds. And then he tried, and I love the feeling he got with the French. So. Yeah, that's the reason, because he's half French and he knows French. So I asked him to say something in French. So yeah, that was the reason. Alors oui, effectivement, hein, cet album donc qui est sorti il y a 3 jours, à savoir le 27, qui est disponible, donc qui s'appelle Dancing into Oblivion, démarre avec une intro qui est très très sombre. On entend des pas, il y a un signal, et cette intro s'appelle La Menace, et ça finit comme ça par une voix française, des mots en français. La menace des peuples est là. Et là, tout de suite, ça vous met dans l'histoire, quoi. C'est très intriguant, et en même temps, c'est aussi grâce au chanteur, hein, qui est donc à moitié français, il doit avoir une double nationalité, qui s'appelle Eloi Boucherie. Et donc Martin a demandé, as-tu une idée concernant cette intro, et l'autre le chanteur lui a sorti cette idée là, et ils ont bien aimé, donc finalement ils ont gardé cette phrase et puis ils l'ont mis au début de l'album, quoi. And Martin, musically, none of the tracks are the same, all ideas are different on this album. Yes. Because Dancing into Oblivion enters a dimension parallel to our musical system. I guess it's a science fiction. Well, the songs are different, one from each other. Mm-hmm. But I think I kind of capture the same kind of feelings in every song, the same emotions. I guess it's a very dark album overall. And it is inspired the emotions I got from the pandemic, from the first period when nothing was clear and everything was a bit scary. So I took advantage of these feelings, and I felt inspired to write this album. And yes, I mean, I think it's a dark album, and I'm happy that I have the opportunity to take advantage of this time, to write this album and to have these feelings in the music. Alors oui, effectivement, pour capter l'émotion, hein, qui est très sombre, l'inspiration, elle vient donc durant cette période de la pandémie, le lockdown. Donc il y a eu un étrange feeling. Lui, il en a profité effectivement pour sortir cette inspiration, pour composer justement ce nouvel album, quoi, de White Stones. And New Age of Dark and Chain of Command seem to have been composed in other world, because that song is so beautiful, progressive, death metal, but very finest, but another dimension. Yeah, I don't know. Those are very. The first one, New Age of Dark, I think is the heaviest one in the album. Mm-hmm. That was inspired actually by bands like This Side and a bit of black metal as well. But I think I put my own thing on it as well. And the second one, Chain of Command, it's a more maybe fast song in tempo and groovy, which I really like groove in this kind of music. For me, it's very important to have a nice groove, and that's why I'm using the bass that loud in the mix compared to what is traditional metal. So yeah, I think I like those songs. I think
great songs. Ouais, effectivement, New Age of Dark et Chain of Command, hein, qu'on a écouté juste avant, donc on a l'impression qu'ils ont été composés dans une autre dimension. Alors effectivement, lui, il a fait référence à D-Side, il a fait référence au black metal, etc. C'est les choses qu'il aime, hein, au passage. Donc il a fait ce qu'il a aimé en même temps, et puis en même temps il aime le groove. Hein, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il aime, le groove. Il aime le côté groovy aussi. Donc sa formation de bassiste notamment. Et puis durant le mix, hein, il a mis sa basse très très forte. Voilà ce qu'il voulait préciser, quoi. And I guess Swen's question. I guess Stanley Kubrick would have liked your music. Oh yeah, that would be nice. Yeah. Well, because the track Iron Titans is very strange. I have the feeling of a black hole in the space to evoke Stephen Hawking's too. Okay, that's good. Yeah, that's a good track. I think it's the most progressive track in the album, and you almost kind of have the feeling there's three different parts in the song. But I love the intro, and I start the song with the intro, and maybe it's the most a bit jazzy or whatever it is, but then it comes very dark and very, I don't know, it's heavy and dark in a way. But yeah, but cool. Oui, effectivement. Cool, Effectivement, hein, c'est la chanson la plus bizarre de l'album, hein, elle est en 3 parties, c'est complètement dingue, ça va dans tous les sens, et c'est une autre approche, hein. Il y a 3 sections, hein, comme je le disais. Il y a une intro, il y a une partie centrale et une fin, et son approche, elle est totalement différente. C'est complètement, ça vient d'ailleurs. On vous jouera le titre, hein, quand même, parce qu'il dure quand même 8 minutes. Et Iron Titans is an architecture in the universe, I guess. Okay, cool, man. Thank you. And on this album, there are a lot of variations in your tracks, between very calm sometimes and very brutal moments. It's very complex. Yeah. Well, that's something I planned from the beginning, to have this small interlude between the heavy songs, so I can create a good dynamic for the whole album. And yeah, I really enjoy playing the heavy stuff as the calm stuff as well. But that's something I had in mind before I did the album, that to have these small interludes of small calm parts between the songs, because I think it gives a nice dynamic when you listen from start to end the album. Ouais, effectivement, dans cet album, hein, il y a une super dynamique notamment, il y a des interludes aussi, il y a des passages calmes et très violents. Voilà, c'est comme ça que cet album est fait, c'est du death metal, mais autrement, qu'on n'a pas l'habitude. C'est peut-être quelque chose c'est assez futuriste, hein, dans l'approche, même s'ils ont gardé les basses très heavy, avec des bonnes guitares, une bonne basse, de la bonne batterie en tout cas, et une très belle voix, quoi. And Martin, how was the recording in your studio Farm of Sounds with Eloi? Well, it was nice and easy because it's very close by my place, and it's Eloi's studio, as you say. So it was easy just to enter when I wanted and record. And it's a very small studio, but it's very cozy and nice. And yeah, as I say, I mean, I was free to do anything I wanted. I was pretty much by myself all the time, recording myself. And then I record Eloi doing the songs, and then we record the drums. So, yeah, I mean, we had no stress at all, no time to watch, to see after. So, I mean, it's almost like being at home, you know. So it's been very nice. Et alors effectivement, le studio qui est son studio personnel, hein, qui est très proche de chez lui notamment, et Eloi aussi, c'est pareil. Donc ça a été très facile d'enregistrer l'album. Il a écrit toute la musique, s'est occupé de toute l'instrumentation, et Eloi lui a écrit les paroles de son côté. Donc ils se sont rassemblés durant cette période de pandémique, avec tout le temps qu'il y avait. Donc ça a été vraiment très très simple de mettre en place. Tout le monde, et il y a eu une superbe alchimie. Ils se sont très très bien entendus, quoi. And Martin, have you planned to go on tour or festival and shows about to present your albums like QRAI, right? That's right, QRAI. Yeah, QRAI, yeah. Yeah, QRAI, and Dancing into Oblivion to metal fans on tour. I mean, I would love to. I mean, the idea is to make a few shows and some festivals. All depends of the situation, of course, and then the time off I have from my main band, which is Opeth, you know. So when I have time off, I would love to present these songs live, because we haven't
play live yet. We haven't debuted live as a band live because of the pandemic, of course. So it will be very, very nice to present these songs live, yes. Ouais, effectivement, qu'il aimerait bien jouer, tester ses chansons, en tout cas en tournée, voir sur des festivals. Ouais, ça c'est vraiment bien, quoi. Ça donnerait encore une autre dimension au titre. Donc je rappelle Martin Mendez, Bass Player, White Stones, Opes, qui est en direct avec nous ce soir sur 213 Rock on Vinylestimes Classic Rock Radio. L'album, il est disponible depuis il y a quelques jours, soit le 27 août, il est sorti. Voici le track listing. Ça démarre avec l'intro La Menace. Ensuite, New Edge of Dark. En 3, Chain of Command. En 4, Iron Titans. En 5, Woven Dream. En 6, To Lie or To Die. En 7, Freedom in Captivity. Et en 8, Acacia. Le line-up, Martin Mendez, bassiste, guitare, Joao Sasseti à la guitare, Eloi Boucherie, vocal, ainsi que Joan Carles Marí Tur à la batterie, quoi. Just before the end, Martin, please, do you have a message for the audience tonight, please? Well, I just hope, as anybody else, I guess, that everything gets well and normal again, and we can enjoy live music again. And I hope you listeners gave a chance to this new album, Dancing to Oblivion, and I hope you like it. And I would love to come to France and play for you someday. So let's keep fingers crossed, and hopefully it will be good. Okay, and any news from OPEF? From the next album of OPEF? Maybe next year? Well, we still have some tour to finish. Okay. We still have the tour for the latest album, but once we start touring again and finish this round, we will for sure come up with some new music, I guess. Ok, effectivement, donc Opes, quelques news comme ça au passage, donc une tournée encore à terminer, et puis après ensuite ils s'attelleront au prochain album. Martin, thank you very much for this time, thank you very much for this live interview. Thank you so much, man. Yes, okay, see you, man. Tout de suite, on continue en musique. Ok, bye bye. Tout de suite, on continue avec New Edge of Dark, White Stones sur 213 Rock on Vinylestimes Classic Rock Radio.
Hell yeah, sur la Web Rock Station on Vinyl Times Classic Rock Radio. Martin Mendez, on le remercie en tout cas pour le direct et pour nous avoir présenté l'album des White Stones, le Dancing into Oblivion sur 213 Rock on Vinyl Times Classic Rock Radio. À l'instant, le New Age of Dark. Continuons avec les Ghosts of Atlantis, The Lost Compass sur 213 Rock.